Don't forget to like, subscribe and share the videos. Hello friends. நம்ம ethics paper 4 அது civil service examination paper 4 இருக்குல GS paper 4 ethics integrity and aptitude paperல there is a topic contributions of philosophers and thinkers from India and the world. அதுக்கு கீழ we are trying to understand ethics through திருக்குறள். அதுல what is probity in governance அதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல first two ரெண்டு திருக்குறள் we were discussing. Now we will discuss about the third couplet, the right chapter la abindra chapter ku third couplet. In the first couplet he was talking about impartiality and how the king should behave. Second couplet la how the people are dependent on the state, like how the whole planet earth is dependent on the rain அப்படிங்கறத பத்தி பேசுற மாதிரி. அதனால தான் நம்ம DPS பத்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பத்தி அந்த வீடியோல பார்த்தோம். And if you want, you can see it, you can watch that video in the link. அந்த லிங்க் கீழே இருக்கும், அதை எடுத்து பார்க்கலாம். இப்ப தேர்ட் குறள் பார்க்கலாம். அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் போல். இந்த இடத்துல அந்தணர், it does not mean any caste. அந்தணர் here means the learned people, the wise people. Whatever the learned people will learn from, whatever the learned people will learn from, or whatever the wise people may write, right? Whatever the right people may write, or whatever the learned people may learn from, whatever be the book, whatever be the treatise, and the Mariana treatise book, for that treatise as well as ethics, as well as இது ரெண்டுக்கும் ஆதியாய் நின்றது. ஆதினா மூலம், source, the fountainhead is மன்னவன் கோல். The scepter of the ruler is the basis for even the book of ethics that may be made by the learned. The values that underlie the governance is a foundation on which ethical values survive. Extraordinarily, and it is extreme. This is almost, this is complete. It's complete in it is wholesome and complete in a sense. Why probity in governance is important? Why is the civil servant focus on probity? Why should the administration be ethical? ரொம்ப simple. The wise book of ethics னு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, whatever be the book of ethics, and the ethics what it is going to talk about, the subject matter, for both the scepter is the scepter of the ruler is the basis. How is it possible? How is it possible? True. சொல்லுவோம் how it is. See, it appears to be too generic, and I don't think there is any connection to this with practical life. It's impractical. It is appearing to be too philosophical. அப்படின்னு தோணும். கேட்கறது நல்லா இருக்கும் சார், ரொம்ப. ஆனா நடைமுறைக்கு சரி வருமா? நடைமுறையில இது இருக்குதா? இப்படிலாம் இருக்குதா? இருக்குது. It works. எப்படி? Any examples? Any practical circumstances? நிறைய circumstances சொல்லலாம். நம்ம கேஸ் ஸ்டடியில போய் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரி, எப்படி சார் மன்னருடைய செப்டர்? See, the scepter is the symbol of authority. How does authority manifest, and what is the authority for? Authority is for governance, governing the society. How is the society governed? Governance அப்படிங்கிறது, ஆட்சி அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது? ஞாபகம் வச்சுங்க, ஒரு ஆட்சிங்கிறது எப்படி நடக்குதுன்னா, ஒரு ஆட்சி நடக்குதா இல்லையா? இப்ப இந்தியாவில் இப்ப ஆட்சி நடக்குதா இல்லையா? Is there any proof? Yes, that is a constitution. ஒன்னு, based on the constitution there are legislations அல்லது laws. மூணு, there are policies, there are rules and regulations. அடுத்து governance இப்படிதான் நடக்குது, through legislations, policies, rules, regulations and projects and schemes. ஒரு இடத்துல ஆட்சி நடக்குதுங்க, இந்த நாலு தான். இந்த நாளும் இருந்ததுன்னா அங்க ஒரு ஆட்சி நடக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த நாலு இல்லைன்னா அங்க ஆட்சி நடக்கலைன்னு அர்த்தம்.
ரைட்டா? சரி, இதுக்கும் நம்ம பேசுற குரலுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம்? சம்பந்தம் இருக்கு. See, this குரல் is focusing on the relationship between law and ethics. சரியா? இது என்ன சொல்லுதுன்னா, law by itself is a source of ethics. 3 consecutive successive yearsல கேட்டிருக்காங்க. What is the relationship between law and ethics? Abiding by law is an ethical behavior னு சொன்னா, திருவள்ளுவர் ஒரு படி மேல போறாரு. என்ன சொல்றாரு? Law happens to be the source of ethics. Law can define ethics. How come? Tell me, give me a proof. Take the Constitution. Article 14 to 18. Right to equality. Article 14, equality before law, equal protection of law. Article 15, right against discrimination. Article 16, right to equal opportunities in matters of public employment. Right against abolition of untouchability. Right against titles. Abolition of titles. இந்த 5 ரைட்டே எடுத்துப்பாரு. Is it that these 5 fundamental rights are guaranteed only as a negative restriction upon the state's authority? Illa, are these 5 rights prescribing something to individuals? I repeat, the right to equality given between Article 14 and 18 of the Constitution in Part 3 fundamental rights, are they mere negative restrictions upon the authority of state only, or they are also certain prescriptions for the individuals to set right their social behavior, their social conduct? Are they setting certain ethical, moral principles for the individuals like you and me? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, yes, they are not only negative restrictions upon the state's authority, but they are also prescriptions for individuals too. More specifically, look at Article 15. It is applicable against the private as well. Though it is said that the state shall not discriminate between citizens on the grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, or any of them, அப்படின்னு சொன்னாலும் it is applicable to private as well. Right against untouchability. Is it just a prescription for the state to enact a law to abolish untouchability? Or do you think that just because we have an abolition of untouchability act or protection of civil rights act is enacted and brought into force, untouchability will be totally removed? No, unless and otherwise it is removed from the minds of the people, untouchability will never remove. சரி, அதோட விட்டாங்களா? You have to read Article 14 to 18 இருக்குல்ல, you have to read them along with Article 24 and 25. Sorry, 23 and 24, right against exploitation. Because when you are treating people as unequal, the inequality leads to exploitation. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்கிற இதெல்லாம் வெறும் அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டதா, அல்லது ஒவ்வொரு இந்திய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அறமா? Which means Constitution, which is a book of law, is becoming source for the book of ethics as well. அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்றார். இப்போ if the state is making law, implementing law in accordance with the constitutional prescriptions ன்னு வச்சுக்குவோம், what does it mean? The state will undertake social reforms. Read Article 38. The state shall endeavor to promote and secure a social order to all citizens of India, in which justice, political, economic, and social shall inform all institutions of national life. Another, the state has to do the right scepter by prescribing that, because அந்தனர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் கோல். நீ என்ன பாலிசி போடுற, the directive principles of state policy பேஸா வச்சுக்கிட்டு என்ன பாலிசி போடுற, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ணாம போடுறியா, அது மக்களுக்கு என்ன கொடுக்குது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உடைய ஸ்பிரிட்டை கொண்டு போய் சேர்க்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுதான்ப்பா புக் ஆஃப்
ethics. If somebody is going to write a book of ethics for India today, it has to take it. Constitution is one particular document, and the legislations and policies that are made based on the constitution cannot be taken away. So adanaladhaan judicial interpretations of the constitutional provisions are also fixing up ethics. Just take care of just focus on the implied rights, what you study in your constitution. Implied rights என்னன்னு படிச்சு பாருங்க. Right to life is not right to mere animal existence, but is right to live with human dignities, which includes the finer graces of human civilization. Finer graces of human civilization. So the scepter of the ruler is the basis for even the book of ethics. If somebody wants to write an ethical treatise or ethical write on the ethics for the Indian society, that book of ethics cannot be beyond constitution, cannot overlook the constitution. Therefore, the scepter of the ruler becomes the basis for underlying basis for the book of ethics, the book of ethics. So further திருக்குறள்ல வேற என்னெல்லாம் சொல்றாங்கங்கிறது subsequent videosல பார்க்கலாம். Thank you very much.